Okay. So, new chapter. Young, and then you have no one, so let's go. Schnell. Mhm. Willst du deinen Job trotzdem haben? Yeah. Do you understand that this statement? Yeah. Mhm. You want to have the job like regardless, like Fruits them is a even connector. It's adverbial connector, which means what? Regardless, despite that, um, uh, yeah. Despite of. Okay, so chapter 14, verse 2, then Job trotzdem haben, which means in this chapter, we are going to talk about different professions, okay? Talk about the advantages and disadvantages. I don't know. But then I'm assuming we will get to know more about each job, and that's why they asked us after that. They are still asking, then you'll be asked, do you still want to have what this particular job, this particular job, this particular job? So here we're having here Zengeren, okay, die Sängerin. Und the masculine is der Sänger. Then we have in here der Artist, okay, female Artistin. Then we have Hubschrauber Pilot, Hubschrauber. Hubschrauber is the helicopter. Der Hubschrauber is the helicopter. Then der Pilot und die Piloten. Then Fensterputzer, okay, Fensterputzer. Fensterputzer is window cleaner. Then Tierärztin, okay, Tierärztin und Tierarzt, der Tierarzt, then die Tierärztin. So, so here is unsere Lernziele. Then in this chapter, we have to learn about Gegensätze benennen. Okay, Gegensätze. We are going to learn about connectors, which I used to express opposite as in with sorry. Oh gosh. Yeah. Gegensätze as in opposites. Okay. Then Ratschläge geben. Then we should be able to give Ratschläge advice. Der Ratschlag is the advice. Der Ratschlag. Then the plural is the Ratschläge. Okay, then über den Beruf sprechen. Okay, so we learn about plenty professions. Then we should be able to talk about Beruf. Okay, über die Ausbildung. Über die Ausbildung. Okay, you should be able to talk about your vocational training. Okay, then the grammatic. We learn about locale locale preposition. Example is okay. It's always like corner, okay, corner prepositions, okay, talking about yeah. Then herum is combined with hair to form herum. Okay, we have here made herum, yeah, so but it's I mentioned Andes, but herum, we will learn how to use and herum. Then yeda yedes yede, okay, they are last time we learned that they are demonstrative, or demonstrative pronouns, or I forgot the name in English. Yeah. Okay, watch. Then temporale preposition. Okay, we learn about
We learn to use in different contexts. Den neben Satz mit obwohl und trotzdem. Obwohl, then we learn how to use trotzdem also. Then modale Präposition as als. Okay. Modal preposition als. Then conjunctive 2. We will learn how to, under conjunctive 2, learn how to use Ratschläge. That's so this part of the conjunctive, you learn how to use what? Sollten. Okay. Sollen is the infinitive form. Sollten is the conjunctive form. Then the preposition von bis. Okay. We should be able to use von and bis to indicate the time, the duration, things are what's taking place. Then Wortschatz will cover enough vocabulary on what Schule, on school, and what Ausbildung. Klar. Okay, so fang bitte an. Let's go start reading. Traumberufe. Ja. Was möchten Sie als Kinder werden? Wie finden Sie Ihren Kinderwunsch heute? Machen Sie Notizen. Mhm. Mein Traumberuf als Kind. Artistin. Meine Meinung heute. Sehr gefährlich. Berufswünsche heute. Heute würde ich gern, aber Ja. So we should be able to make such sentence. Maybe als Kind wollte ich Artistin werden. Aber heute denke ich, dass der Beruf sehr gefährlich ist. Then, if you wish to do something else, Berufswünsche heute. Today, what do you still wish? Maybe ich will noch, ich bin jetzt Krankenpfleger oder Hebamme, aber ich würde gern mich in maybe so and so spezialisieren. Okay, so you should be able to make sentences like that. Talk about what you wanted to be as a child. Then today, your opinion about that wish, that job, you know. Okay, then today, if you wish for something different or you plan to do something different. Okay, so fang bitte an. lesen Sie. Was wollte Martin als Kind werden? Wie sieht sein Traumberuf heute aus? Martin wollte werden. Start right. Heute I finde don't know ich, if it's your network or it's mine, but I can't hear you. Start again. ähm, Martin, als Kind wollte ich Flugpilot werden. Heute finde ich, dass der Beruf sehr anstrengend ist. Man muss viel reisen und arbeiten. Ich bin mein Traum Make, anders aus. make I say breaky. Do you hear me clearly? Debian Netzwerken. So then let me read this part. So, Martin, als Kind wollte ich Flugzeugpilot werden. Heute finde ich, dass der Beruf sehr anstrengend ist. Man muss viel reisen und oft auch in der Nacht arbeiten. Ich lebe in der Stadt und arbeite in einem Büro. Ich bin zufrieden, aber mein Traumberuf sieht anders aus. Ich hätte gern mehr Freizeit und ich würde gern mit Menschen arbeiten. Ich würde auch gern mehr Geld verdienen. Okay, das ist einfach zu verstehen. It's easy to understand. So anstrengend means it's demanding, it's strenuous. Okay, as in something stressful or strain. You have to stress yourself too much. Okay, so as a child, ihr wollte Flugzeugpilot werden. Okay, aber today he thinks dass der Beruf sehr was anstrengend ist, weil man viel reisen muss und auch in der Nacht was arbeiten. Ihr lebt jetzt in der Stadt und arbeitet in einem Büro.
Er ist zufrieden, aber sein Traumberuf sieht doch anders aus. Okay? Er würde gern mehr Freizeit haben oder er hätte gern, also er hätte gern mehr Freizeit und er würde auch gern mit Menschen arbeiten und dabei viel Geld hat verdienen. Okay, yeah. So you should be able to make simple lines like this. Okay. So maybe asken wollte ich asked werden. Heute finde ich, dass die Beruf so und so ist. Then you give your reason why you think the beruf is so and so. Then what is your current living situation? How's your current like what are you doing now? And do you still wish for something different? Okay. Are you okay? Are you zufrieden? Wirst du noch viel machen? Okay, yeah, so das ist es. That is okay. Any question about the here, about the voice here? Ja. Okay, so yeah, so you have to say, you have to write sentences like that, okay? Then you can use Auskenworte. Ich heute finde ich, dass man muss. Ich bin so und so von Beruf. Instead of saying ich bin Krankenschwester, ja, ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich arbeite als Krankenschwester so und so. Then are you happy with your job? Are you satisfied? Ich bin zufrieden. I am not, ich bin nicht zufrieden, aber ich wäre gern lieber so und so ast, oder? Ich hätte gern lieber so und so mehr Freizeit. Okay. Oder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Okay, ich würde gern mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, denn ich würde gern so und so. So, lala. Klar? Okay. Sorry, then let's go. Ein gefährlicher Beruf. Ja. Ordnen Sie die Bildunterschriften den Fotos zu. Was meinen Sie? Was macht Uli Zehner beruflich? So, eins und zwei. Welches Bild passt zu welchem Test? Let's go. Wenn der Notarzt nach einem Unfall nur ein paar Knochenbrüche feststellt, hat Uli Zehner Glück gehabt. Ja. So, wenn der Notarzt nach einem Unfall nur ein paar Knochenbrüche feststellt, hat Uli Zehner Glück gehabt. Okay. So after like the doctor, after the accident, der Unfall is the accident. The Unfall is the accident. So after the accident, the doctor determined that only a couple of bones, okay, couple of bones were broken, Knochenbrüche, broken bones. He had only like a couple of bones broken. Then they are saying that Ulitera was lucky. Okay, he had a Glück. Okay, then number two. Uli Zehner sucht in der Luft die Gefahr. Er fliegt mit seinem Gleitschirm eine Kurve, dann dreht er immer schneller nach unten. Das Material hält und er kann sicher landen. Nach diesem Test kann die Firma den Schirm an die Kunden liefern. Yeah, that's not what it just No. Polizeiler sucht in der Luft die Gefahr. Okay, so he's actively looking for danger in the air. Die Luft ist the air. Er fliegt mit seinem Gleitschirm eine Kurve. Okay, so that's his parachute. He was flying what curves. Okay, yeah. Dann dreht er immer schneller nach unten. Then he started what turn and drehen means to turn.
Drehen means to turn. So he started what? Turning what? Quickly or quicker. Yeah. Nach unten, towards what? The earth. Das Material hält und ihr kann sicher landen. Okay, so the material, basically, they're still talking about the parachutes. Okay, still held on and he cannot land safely. Nach diesem Test kann die Firma den Schirm an die Kunden liefern. So after he has done that, then the company can then what? Send can then deliver the parachute to what others. So they are just saying that he has a dangerous profession and his profession is to like test parachutes. So they newly made parachutes. All parachutes are tested before they are what's used. Okay. So when the companies make parachutes, his profession, like he used to test parachutes by companies. Okay, so he's to test the parachute. If the parachute is okay, and like after like doing a couple of stunts with it, it's still what holds, then they will repack the parachute. And when it gets down, the company will then what repack the parachute and what deliver it to those who have ordered it. Okay, so his job is to test parachutes. Klar. So yeah, so der Gleitschirm is the parachute. Gleitschirm. Gleitschirm is the parachute. Alles klar? Yeah, Liefern means to deliver. To deliver. Liefern means to deliver. Okay, so wir machen weiter. le lesen Sie und hören Sie den Text. Warum ist Ulizenes Beruf gefährlich? Jemand muss den Job doch machen, obwohl es tagbewölkt und sehr windig ist. Wandern noch ein paar Touristen um den Ackensee. Hoch über dem See sehen Sie einen Gleitschirmflieger in der Luft. Doch etwas stimmt nicht. Der Schirm macht eine Kurve, dann dreht er schnell und immer schneller nach unten. Wie ein Stein fällt der Fell, Gleitschirm fallen is irregular. Wie ein Stein, like a stone fallen in the water. Fällt der wie ein Gleitschirm ins Wasser. Stein fällt der Gleitschirmflieger ins Wasser. Schon wollen die Touristen den Notarzt rufen. Da sehen sie, dass der Pilot an Land schwimmt. Der Pilot heißt Uli Zehner. Er testet Gleitschirme. 200 Mal fliegt Uli Jenner mit einem neuen Modell vom Berg ins Tal. Erst dann liefert die Firma den Schirm an ihre Kunden. Bei den Tests lebt er gefährlich. Oft gibt es harte Landungen im See. Obwohl jeder Gleitschirmpilot einen Rettungsschirm dabei hat, passieren immer wieder Unfälle. Uli Jenner hatte schon 2 schwere Unfälle, aber er hatte immer Glück. Obwohl die Ärzte nach seinem ersten Unfall mehr als 30 Knochenbrüche feststellten, konnte er ein Jahr später wieder fliegen. Die Firmen sind froh, dass Uli Zehner ihre neuen Schirme probiert, obwohl alle Gleitschirme zuerst auf dem Computer getestet werden. Sind die Testflüge wichtig? Das Material reagiert in der Luft oft ganz anders als am Computer. Auch die Wettersituation macht oft Probleme. Da sind die Kenntnisse und die Erfahrung von Spitzenpiloten wie Uli Zehner wichtig. Trotzdem bleibt das Gleitschirmfliegen gefährlich. Allein in Deutschland passieren jedes Jahr mehr als 100 schwere Unfälle. Mhm. So how was the comprehension? Mm, exactly. Mhm.
Mm. So any word that you don't understand. Mm, 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 mm. The test Flüge war 20. The test no, was Sind die Testflüge wichtig? 20. Flugtest 24, 23 or 24. Yeah, the last sentence. Sind die Testflüge. Test flight, the fluke is the flight. The fluke Mhm. is the flight. Then the plural test flights. Okay. So obwohl er stark bewölkt und sehr windig ist, even though it's a Nebensatzconnector, connector, okay, it's a connector which pushes the verb to the end of the sentence. Okay, so obwohl er stark bewölkt, okay, bewölkt means what? Cloudy. Bewölkt means cloudy. Und sehr windig ist, even though it is what? Cloudy and windy. Wandern noch ein paar Touristen den Akensee. The Akensee is a lake in Aachen. Then Hock, Hock, Hock über dem See sehen Sie einen Gleitschirmflieger in der Luft. Okay, so high over the sea, these tourists, they see what? Einen Gleitschirmflieger, okay, a parachute flyer in what? The air. Doch etwas stimmt nicht. Der Schirm macht eine Kurve. Dann dreht er schnell und immer schnell nach unten. Okay, so they realize that the Schirm, like I said, going in circles deep, like towards what? The the water. Wie Einstein fällt der Gleitschirm Flieger ins Wasser. Okay, so he fell into the water like what? A stone, wie ein Stein. Der Stein ist der Stone, maskulin. Schon wollen die Touristen den Notarzt anrufen, okay? Da sehen sie, dass der Pilot an Land schwimmt. Okay, so they wanted, or they already wanted to call what? The Notarzt. The Notarzt is the emergency doctor, okay? Their Notfall is the emergency. Their Notfall is the emergency. So Notarzt is what? Their emergency doctor. Okay. Ja. Dann, wo bin ich? Dann sehen Sie, dass der Pilot an Land schwimmt. Okay, so he swam through what the water towards land. Then der Pilot heißt Ulizena oder Ulizena oder was. Er testet what? Gleitschirm. He testet what? Parachute. 200 Mal, 200 Mal, 200 times fliegt Uli Zehner mit einem neuen Modell von Beck ins Tal. Okay, so always he fly with parachute top. He always flies from the top of the mountain, okay, towards what? The valley, okay. That's Tal. That's Talis Valley. So because it's from one place what towards what the other, it's for him. That's why in das Tal, okay, from the back inwards, das Tal. Von is a dative preposition. That's why it's from them back. It's from back ins Tal, but towards what Tal. Okay, es dann liefert die Firma only then, okay, then the companies will what deliver the shame to what their clients. Okay, after he has he has tested the model and it's fine. So by then Test lebt eher gefährlich. Okay, yeah, where the test is living dangerously. Oft gibt es harte Landungen im See. Always there is hard landing. Okay, the Landung is the landing, as in something landing what on the floor, on the ground, but then often gibt es hard landings im See. Okay, dann obwohl jeder Gleitschirmpilot
einen Rettungsschirm dabei hat. So even though they are testing new models, they always have uh, um, life-saving parachute. Okay, life-saving. Yeah, although it's not big as the main parachute, but then they always have what I say standby. Okay, Retungs is to save. So Rettungsschirm is saving what parachutes. Yeah. Passieren immer wieder Unfälle. So even though they have what Rettungsschirm, life-saving what schirm or like yeah parachute passieren. Always it happens, what accident happen. So the Unfall is the accident, the plural is what the Unfälle. Ulitena hatte schon zwei schwere Unfälle, aber er hatte immer Glück. So he had already what had two difficult, two heavy what accidents, but he was always lucky. Er hatte Glück. Ich habe Glück means I'm lucky. Okay. So he was always lucky. Obwohl die erste nach seinem ersten Unfall mehr als 30 Knochenbrüche feststellten. Feststellen is to determine. Feststellen means to determine. So here is a Präteritum. Feststellten. Okay. Konnte er ein Jahr später wieder fliegen. So even though the doctors determined over more than 30 what broken bones, after a year later, he was able to fly again. Die Firmen sind froh. Okay, the company that money just say, the company that like he does the testing for, they are happy. That's only ihre neuen Schirme probiert. That's he's trying out what their new what parachutes. Obwohl alle Gleitschirme zuerst auf dem Computer getestet werden. So they are saying that even though after they've made the parachute is tested on computer. Okay, wird getested. It's being tested on computer. That's what we learn because we can't say that the Glycem is testing itself. Hat sich auf dem Computer getestet. Nah, and just a little bit more testing. So that's why we say it's been, okay. We use the verb wird getested. It's been tested. Okay. Say the test fluge wichtig. Okay. Even though they test the new parachute on computer, they're testing by um the testing by Tina is very important. Das Material reagiert in der Luft oft ganz anders als am Computer. Okay, yeah, because physical testing is important. Just what ethical testing. Okay, it doesn't make sense. The thing is to fly in the air. So if you test it on the computer, you wouldn't know if what they are possible. Yeah, yeah, sorry. Yeah, negative AUV. Okay, so it's the testing in the air is more important. So, auch die Wettersituation macht oft Probleme. Okay, so the weather situations always what creates problems or makes problems. Da sind die Kenntnisse, da ist the knowledge und die Erfahrung von Spitzenpiloten, Top Pilots. Okay, there is the knowledge and experience from what top pilots like Ulitena Vestis. Okay, so when the weather situations creates problem, then the knowledge and the experience of top pilots like Uli becomes what's important. Okay, yeah, their knowledge and experience help them to what maneuver through what the difficult situations. So trotzdem bleibt das Gleitschirmfliegen gefährlich. So regardless of the knowledge and the experience they still have, it's always what dangerous because each test is different. Denn allein in Deutschland passieren jedes Jahr mehr als 100 schwere what Unfälle. Klar. So only in Deutschland passieren jedes Jahr immer mehr als 100. So more than 100 accidents from like parachutes, like paragliding or so happens what alone in Deutschland more than 100 times. Accidents have been reported.
Okay, so is an accusative preposition. Okay, is around. Means around. Means uh yeah, basically around. So then I can say okay. Yeah, the eke around the corner. It's an accusative, always followed by accusative. Okay. So if you were saying the church, if you are saying the church is around the corner, okay, even though it's vo, but then is what an accusative, it's a first accusative preposition, unlike the others, the in, the and, the auf. Okay, they are vexel prepositions. Okay, so when they are being when they're answering vo, then they require what dative case, but is a fixed what dative preposition. Okay, locale preposition also used to tell what locations. Okay, so around when you're saying around the corner is the eke. The corner is the eke. Okay, eke. So yeah, it's a fixed phrase. Then jeder. Okay, jeder Pilot, Nominativ, jedes Material, das Material, then jede Firma, die Firma. Okay, Accusative. The accusative will be what? Jeden Piloten. Yeah, it's a weak noun. It's a weak noun. Piloting, accusative will be piloting, weak masculine noun. Then an accusative still remains the same. Neuter on what? Neuter on feminine remains the same, plus plural it means the same. Then dative will be what? Jedem Pilot, jedem Material und what? Jeder Firma. Then okay, then we don't have every people. We don't have plural for jede. Okay. We use all or alle for plural. Plural nouns. We say all the people. We don't say every people. We use alle. Okay. All right. So any question from the test? No. Okay. So Kenntnisse means was man weiß, was man kann. Kenntnisse, wo ist es? Kenntnisse. Then die Erfahrung is experience, okay? Erfahrung ist, was man erlebt. Erleben. Erleben means to experience, okay? Just like Erfahrung, okay? Erfahren means to experience or to see, okay? Yeah. So you read then you answer. And now I'm no idea. You see German. So you read then you answer. Let's go. Das Wetter, das Wetter am Achensee ist Mhm. ar- Hello? der, okay. No, start again. Like I didn't hear anything. Things are network. Das Wetter am Achensee ist mm, ähm, nicht sehr gut. Yeah. So das Wetter am Aachensee, not Z, not Z, it's See. Ja. EVM, Aachensee. Okay, so das Wetter am Aachensee ist nicht sehr gut, sehr schön, sehr gut für eine Wanderung. Okay, das Wetter. So according to the test, what's your answer? Nicht sehr gut. The test never said nicht sehr gut. Ist er, obwohl es stark bewölkt und sehr windig ist. So, Obwohl, so even though it is like more, it is strongly cloudy and windy. Ist wandern noch ein paar Touristen den Aachensee around the what? They are what? Wandern. They are hiking around them, den Aachensee. Okay, so ist sehr gut für eine Wanderung. Aber ja, das ist, es could be like egal.
It could be good, could be not good. It could be like good or like, yeah, both answers. So das Wetter am Aachensee ist nicht sehr gut, ja, konnte sein und konnte auch so als sehr gut für eine Wanderung. Nummer zwei, Die Touristen sehen zuerst das der Pilot gut schwimmen kann. read German. Die Touristen sehen zuerst, dass der Pilot gut schwimmen kann. Oder? Zuerst means first. So the Touristen sehen zuerst, not Swiss, but you need Swiss. It's zu plus est. Okay, zu plus est. So zuerst. Das answer is Einstein. So what did they see first? So they saw that what something fell into the water, like what? A stone. So Einstein ins Wasser gefallen ist. Okay, ins Wasser, towards. Okay, movement, accusative. So Einstein in das Wasser, not in dem Wasser. It's accusative in das Wasser, or you just made what the in plus does to form what ins Wasser. Einstein ins Wasser gefallen ist. Okay, fallen. The past is fall. The past is gefallen. Okay. The Okay. present perfect. Ja. Then ein Unfall passiert ist. Nee. They first saw that what Stein, something fell into this. Like, yeah, yeah. Then number drei. Ulicena t- testet Gleitschirme. Ja, ihr testet Gleitschirme. Okay, ihr baut keine Gleitschirme und liefert auch keine Gleitschirme an Kunden, aber ihr testet Gleitschirme. Dann Nummer vier. Ulicena mm, hat immer einen Rettungsschirm dabei, oder? Ja, ja, er hat immer einen Rettungsschirm dabei. Ja, Ulicena konnte nach seinem ersten Unfall äh, später wieder fliegen. Also nicht sofort wieder fliegen, oder? ja, you said, Der wird später wieder fliegen. Also Share Nummer 5, ja. Olitena konnte nach seinem ersten ersten Unfall, sofort wieder fliegen. nein, das war nicht sofort. Sofort heißt immediately. Okay, sofort bedeutet immediately, aber das, ja, nach seinem ersten Unfall, ja, ja, Der wird konnte er ein Jahr später wieder fliegen. ja, ja, so Und wieder Gleitschirme testen. Nicht sofort. Sofort heißt das immediately. Okay, it wasn't immediately, like it took a year. Okay, even with the doctors, they had assumed that it would take maybe longer. Okay, he was able to test what? Glycemic again. Okay, konnte ihr wieder Glycemic testen. Das passt besser. Okay, ja, mm, you reading, no say, no, biti for you. Then Nummer 6. die Firmen testen die Schirme äh, auch, auch auf dem Computer, oder? Ja, ja, sie testen auch die Schirme auf dem Computer. Okay. So erstmal immer zuerst auf dem Computer, dann danach
wird erst von einer Zähne getestet. Klar. Any question? So Gleitschirmfliegen ist beliebt, ist popular. Gleitschirmfliegen ist gefährlich. Okay, so now you're going to use it obwohl. Gleitschirme ist beliebt, obwohl es gefährlich ist. Okay, I've taught this. Okay, I've given you exercise on connected. So obwohl is even though, although. So I am sick, I'm going to work. So ich bin krank. Ich gehe zur Arbeit. So you want to say, even though I'm sick, I'm going to work. Obwohl ich krank bin, okay, obwohl ich krank bin, gehe ich zur Arbeit. Oder Nebensatz, main clause first, der Nebensatz to be what? Ich gehe zur Arbeit, obwohl ich krank bin. Okay, ja. So obwohl is used to build what? Gegensätze. Okay, to talk about Gegensätze, opposites. So even though something is happening, something else is still what persistent or something else is being what considered. Yeah. Uh, there's an exercise. It said, finden die Obwohlsätze im Test in 1b und unterstreichen sie im Test. Okay, so underline them in test. So, obwohl, how many obwohl do we have? So let's go. So the first sentence, obwohl es stark bewölkt und sehr windig ist, van den Nock. Okay, so even though it is strongly cloudy and windy, dann obwohl gibt es wieder obwohl. Hier, obwohl jeder Gleitschirmpilot einen Rettungsschirm dabei hat, okay, passieren immer wieder Unfälle. Okay, even though every paraglider, like parachute flyer, pilots always have what a Rettungsschirm, a saving parachute or like yeah, second parachute. Yeah, yeah. Passieren means happen. Okay, passieren means happen. Always okay. So always accidents what happens. Dann was noch? So hier, obwohl die erste nach seinem ersten Unfall mehr als 30 Knochenbrüche feststellten konnte er. So even though the doctors found out that he determined that he had over 30 broken bones, he was able to what fly again after a year. Dann fast noch so, obwohl alle Gleichschirme-Sues auf dem Computer getestet werden, even though all what Gleichschirmes are being tested on the computer, sind die Testflüge wichtig. Okay, still the job for Tina, okay, or Tina testing them in the air is what is also important. Ist still important. Was noch? Gibt es wieder obwohl? Nein, aber wir haben hier trotzdem. Trotzdem ist despite. Okay, so trotzdem bleibt das Gleiche gefährlich. Okay, so even though the experience, the Kenntnisse, the knowledge, okay, trotzdem, despite that, Gleitschirmfliegen is what dangerous. Okay, yeah. Naja. So here, isn't it? Let me see. Maybe that's what we did. Oh, okay, so hören Sie, sind Linus und Kira mit ihren Berufen zufrieden? Okay, ergänzen Sie die Sätze. Okay, so
Sie sind, we use zufrieden mit. So I am satisfied with you, what ich bin zufrieden mit dir oder ich bin mit dir zufrieden. Okay. Ja. So Linus und Kira mit ihren Berufen. So plural, der Beruf ist Profession, plural ist die Berufe. Then what dative will take a dative plural nouns take what and endings in dative cases. Okay. Yeah, plural nouns in dative cases take what n endings if it doesn't end with one s or what n. Okay, that's why. So again, this is it. That's so let's listen and let's answer the local. Ja. Und was machst du beruflich, Linus? Arbeitest du immer noch in dem Reisebüro? Oh, you how to share. Okay. So, ich fange wieder an. Ja. Und was machst du beruflich, Linus? Arbeitest du immer noch in dem Reisebüro? Ja, Kira, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Du willst doch nicht deinen Job wechseln, Doch? obwohl du dort so gut verdienst? Ja. Und obwohl die Kollegen und ihr Chef alle sehr freundlich sind. Das passt alles. Aber die Büroarbeit ist einfach zu langweilig für mich. Was willst du denn machen? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehe ich ins Ausland. Und was willst du dort machen? Vielleicht suche ich mir einen Job als Fensterputzer. Als Fensterputzer? Das ist aber ziemlich gefährlich, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist mir egal. Als Fensterputzer verdient man gut. Übrigens, was heißt hier gefährlich? Arbeitest du nicht bei der Polizei? Doch, das stimmt. Ich bin Polizistin. Na siehst du, das ist doch auch gefährlich. Und gefällt dir dein Job? Ja, klar. Obwohl du da jeden Tag mit Leuten streiten musst? Ich streite nicht. Die Leute haben doch nur Probleme. Und ich helfe ihnen. Das ist aber sicher nicht immer einfach. Ja, aber das gefällt mir. Ich bin gern auf der Straße. Es ist nie langweilig. Okay, so Linus und Kira. So Linus arbeitet in, read and let's go. Linus arbeitet in einem Reisebüro. Er möchte den Beruf wechseln, obwohl er gut verdient, und obwohl er Kollegen freundlich sind. Ja, so Linus arbeitet in einem Büro. Ihr möchtet den Beruf wechseln. Wechseln means to change. Obwohl ihr gut verdient und obwohl ihr, what did you say? Freundliche Kollegen hat. Ja, obwohl ihr freundliche Kollegen hat. Ja. Mhm. Er möchte als Fensterputzer arbeiten, obwohl der Beruf gefährlich ist. Ira ist Polizistin von Beruf. Sie möchten den Beruf nicht wechseln, obwohl sie Leuten streiten muss. Sie ist zufrieden, weil der Beruf interessant ist. Obwohl sie jeden Tag mit Leuten streiten. Streiten means to fight or to argue. Okay. Streiten means to fight. So if I'm arguing with you, or what if I am fighting with you, but then streiten is more of like not as in like fight as in hands and yeah with hands and guns, but then like serious argument, okay? So wir streiten uns, es ist streiten.
Sich streiten means to argue, okay? Yeah. But then they mean it in the context as in like a police officer definitely argue with bad people all the time to I'm sorry, can lead to like difficult situations. Okay, so sie ist zufrieden, weil der Beruf was? Interessant ist. Ja, interessant ist. So klar. Super, super gemacht. Das war's. Okay. Ja, you can make sentences like that. So, ich bin so so und so vom Beruf oder ich arbeite als so so und so vom Beruf. Ich bin zufrieden, weil ich nette Kollegen habe. Oder weil so so und so ist, weil ich dabei viel Geld verdiene. Okay. Ich möchte oder ich würde gern etwas anders machen, weil die Kollegen nicht so nett sind. Okay. Naja, so ich mache ein Praktikum, ich bin zufrieden, obwohl ich wenig Geld verdiene. Klar, you can make big sentence with obwohl, obwohl. So obwohl for negative sentence. Okay, so I am satisfied even though something bad has happened. I am satisfied because positive. Okay. Aber ich bin nicht zufrieden, weil so so und so. Ich würde gerne oder möchte etwas anders machen oder möchte oder würde gern als Hebamme arbeiten oder was du fühlst. Ja, so, let's go. Gefährliche Berufe. Welcher Beruf ist gefährlich? Welcher am gefährlichsten? Was glauben Sie? Ergänzen Sie die Liste. Ja, so, welcher Beruf ist gefährlich und welcher ist am gefährlichsten? So, here is what superlative. We learned how to use superlative. In English, we have good, better, best. We have beautiful, more beautiful, most beautiful. In German, we form the comparative by adding er. Then we form the superlative by adding am und what sten. Okay, so hier gibt es ein paar Berufe. So, wir haben hier Soldat oder die Soldaten, der Fensterputzer oder die Fensterputzerin. Wir haben der Artist und die Zirkusartisten. Der Polizist oder die Polizisten, ja. So, two of these four. Which one? Of these four, yeah, you have to arrange them. I think first one is which one is Kifali. So yeah, this from um little dangerous to what most dangerous. Number nine is most dangerous. So of these four, which one comes should take the first position? Order. Yeah. That Siko asked that you said it was. Circus as in circus at those like almost those people they'll be like swallowing fire in the mouth like at the circus. Uh, They'll be playing with animals, they'll be juggling items and yeah. They'll be swinging from one place to another, sometimes on single wheels and like yeah. Mm. I think maybe that one is the least. Ich weiß auch nicht. Das ist mir nicht so wichtig. So, Circus erste Nummer zwei. And
Fenster. Eine Fenster muss 9. Fensterputzer. It's a dangerous word. Hey, Ja. ja, Ja, then police. Fensterputzer. Hier ist ein Fensterputzer. Here, look at the high, big, like tall buildings. Then you only have standing UV. Then you are cleaning. Let me show you. Let me see if you can get an active. Um, mm, let me get going. Oh, I think that. So just be carrying your item, then be swinging on sometimes. It's dangerous. It's dangerous. Good. Fenster puts that is they earn a lot of money. These people they earn a lot of money because their job is very hot. Dangerous. Dangerous. Yeah, klar. So uh, But the police and soldat, they're all, you know, then Hoodsfeller is also a dangerous profession. Hoodsfeller. Though like these the ones who cut down trees. Okay, Hoodsfeller. Yeah. Woods is wood. Okay, so falling woods. They cut down trees. Then duck decker. Duck decker, these people, okay. They also make the roofing. Okay. Duck decker. That's duck is the roofing. Then decker is like decker as in covering, so roof covering. Then Hoxie Fisher, this man, okay. The high seas, like high seas, be in the middle of the sea, they will be going for fishing. Then Pilot, Feuerwehr und Feuerwehrmann und die Feuerwehrfrau. Yeah, you got arranging them is not very important. Just that you need to know that these are hot, dangerous professions. Okay, yeah. So Beruf ranking, let's see according to the test how the most dangerous and the less dangerous. So let's go Beruf ranking. Berufsranken. Was sind die gefährlichen Berufe? Eine große Versicherung beantwortet die Frage für uns. Seekers Assistants spielen jeden Tag mit ihrem Leben. Trotzdem findet die Versicherung den Beruf nicht besonders gefährlich. In der Statistik findet man Seeker Assistant nur auf Platz 9. Ah, okay. So Ja. it was the opposite. So the most dangerous is one, then the less dangerous is nine. So mark right on. Gefährlicher findet die Versicherung die Polizei. Polizisten können jeden Tag in schwierige Situationen kommen. Schwierige. Schwierige Situationen kommen. Deshalb stehen sie vor der Seeker Assistant auf Platz 6 in der Statistik. Soldaten kommen jeden Tag ihr Leben verlieren. Trotzdem ist der Soldatenberuf für die Versicherer nicht der gefährliche Beruf. Platz 2, jeden Tag kann in der großen Höhe ein Unfall passieren. Deshalb findet die Versicherung den Beruf aus Fensterputzen wohl am gefährlichsten.
Yeah. So according to the statistics, the most dangerous profession is what? Fenster pushstar. Okay. Fenster pushstar. Number eyes. Then soldat number zwei. Circus Artisten, ne? Wir kan Artisten, Doktor sagt man. Circus Artist. Circus artist, yeah, number nine. Then police und Polizisten hier. Also, aber Nummer eins, Fensterpuster, das ist eine gefährliche Arbeit, ja. Also eine gefährliche Arbeit. Okay, was sind die gefährlichen Berufe? What is the most dangerous profession? Eine große Versicherung beantwortet die Frage für uns. Versicherung ist Insurance. Hat das Insurance? Die Versicherung. Insurance. So, it's versichere dir means I am assuring you. Weißt du? Yeah, yeah. So it's still insurance. Versichere. Versicheren means to assure. Okay, in its dative. But the noun is versichere, which is assurance or insurance. So beantwortet die Frage für uns. Circus Artisten spielen jeden Tag mit ihrem Leben. They play every day with their lives. Okay? Ja. Trotzdem findet die Versicherung den Beruf nicht besonders gefährlich. So regardless of that, despite of that, the Versicherung, okay, those who did the test, like those who determined or did who did the examination, they said that it's still not the most dangerous. In the statistics findet man Sekunst attesten nur auf dem nur auf Platz 9. Gefährlicher findet die Versicherung die Polizeiarbeit. Die Polizeiarbeit. Polizisten können jeden Tag in schwierige Situationen kommen. So, ich komme in eine schwierige Situation means I am in a difficult situation or I'm getting myself into so in schwierige Situation kommen. And here is accusative because they've assumed that in schwierige Situationen, normally if it was that, if it were in schwierigen Situationen, but then I mean, I'm coming, it's assumed that it's accusative because it's towards what, okay? Right now you are what, you do feel this full. Okay, you feel okay, so you are heading towards something, okay, difficult situation, okay, so like we change of state, that's why it's in schwierige Situation as in accusative. Deshalb stehen sie vor den Sekunst Attesten auf Platz 9. Auf Platz 6. 9, 6 oder was? Ich verstehe nicht. Ja, Soldaten können jeden Tag ihr Leben verlieren. Verlieren means to lose. Okay, so soldiers can live their lives, can lose their life every day. Trotzdem, despite that, trotzdem ist der Soldatenberuf für die Versicherung nicht der gefährlichste Beruf. Platz 2. Okay, jeden Tag kann in großer Höhe ein Unfall passieren. Okay, so in like with greater possibilities in the highest, like in big situations, accidents can what okay, there's something that die Versicherung den Beruf als Fensterpuster wohl am gefährlichsten. Okay, ja. Okay, so Feuerwehr. Die Feuerwehr ist der Fire Service, then der Feuerwehrmann ist der Fireman. So, then the other is the Frau. Okay, so lesen Sie den Test noch einmal. Markieren Sie deshalb und trotzdem. Okay. So, wo ist deshalb und trotzdem? Hier finden wir trotzdem. Okay, trotzdem is an adverbial conjunction and it's always next to the verb. Okay, always next to the verb. So when you start the sentence with the subject, the verb trotzdem comes. Okay,
Then if the direct object is pronoun, then it comes before truth them. So I want to say I see you regardless. Isaiah dish truths them, or the truths them say each dish. Maybe okay, maybe you are saying that you are hiding before you are hiding behind a tree, then I'm like Isaiah dish truths them, or the truths them say each dish. You don't say Isaiah truths them dish. Nah. Okay, but then if the direct object is in the infinitive form, as in the noun in its original form, I see my mother despite that, despite that, I still, regardless of that, I still see my mother. So Isaiah trustem meine Mutter. Yeah, some people will still prefer to say Isaiah meine Mutter trustem. Yeah, but then that's when you want to give more emphasis to the trustem. Okay, but in a normal sentence, trotzdem meine Mutter. Yeah. But it's always next to the verb. Always next to the verb. Okay. Der sub is also next to the verb. Del sub. But obwohl pushes the verb to the end of the sentence. So der sub stehen sie vor den Zirkus Attesten auf Platz 6 in der Statistik. Okay. Ja, der sub stehen sie before, okay, they stand before the circles what are tested on lab 6. Aha, so here they were talking about polycystin. Okay, yeah. So they stay in the so here circles arts, then here is the polycystin. Here is also clear. So we stay, I'm standing in front of you. We stay here for the okay, so for then supposed at they stand before on this on the statistics, they come before what's them. When first wo gibt es noch der Subfindet der Subfindet die Versicherung dem Beruf as first so that is why. So with this reasons, because every day it would grow with big probabilities with higher circumstances. Okay, accidents can occur, can occur. That is why der Subfindet die Versicherung dem Beruf. That is why die Versicherung findet den Beruf als fester Post wohl am gefährlichsten. Klar? Do I still have students? Hello? Yeah. Oh, no, baby, barely. Okay, so trust them. Although you feel, so you can sometimes use, because like they're still the same. You can use avoid or the trust them in the same sentence, not in the same sentence. You can't use them together, but then you can change the sentence. You can say, oh, he's coming here even though he's sick, or despite that he is sick, he's coming here, or despite. So, yeah. So, obwohl ihr viel Geld verdient, Geld ist so, ja, stimmt. Obwohl ihr viel verdient, möchte ihr den Beruf wechseln. Okay, even though he earns much, he still wants what he would like to change what profession. So ihr verdient viel, trotzdem möchte ihr den Beruf wechseln. Klar, einfach, yeah. So you can either use obwohl or trotzdem. Yeah, they are both used to make what opposite sentences. Okay, yeah. But just remember that although push the verb to the end, then trust them will stay next to what the verb. Okay, so Partnerarbeit machen wir nicht hier. Okay, so an deiner Stelle is a fixed phrase to say in your position I would do this. An deiner Stelle, at your position. The Stelle means position. The Stelle means position. So we want to say in your, if I were you, okay, instead of saying wenn ich dich wäre, okay, which is also correct, wenn ich dich wäre, if I would be you, we can also say an deiner Stelle, at your position I would do this. Okay,
Yeah, which is a fixed phrase. We use it with the conjunctive twice because you can say at your position, I will slap him. Yeah, yeah. And you can say I will slap him as an active sentence, but then if you're talking about doing something different, but still you would each the person's slapping. You won't say I am slapping him in your position. Yeah. So if I were you, that's because first of all, you are not me. So conjunctive. Okay, so either you use wenn ich dich wäre oder an deiner Stelle, then with conjunctive wurde. Machen weiter, klar? So, Ja. was glauben Sie, wo oder bei welcher Firma arbeiten die Personen? Oder ordnen Sie zu und schreiben Sie die Sätze? Ah, wie würden wir das wissen? Ah, yeah, so so these are the professions, and these professions, where do they work? Okay, you just match it. Okay, so Herr Weber arbeitet als was? Was ist das hier? Mechaniker. Yeah, mechanical or mechanical. Me, I say mechanical. Mechanical because the CH is preceded by A. But they say mechanical of English, but German is mechanical. But then because it's an English word, like yeah, still some people like you hear mechanic here, but here mechanical. Okay, mechanical by V file. Herr Weber. Hey. What? I thought you were asking. No, it's a car. VW. It's a car. Okay, so he's a mechanical at. Then Maria arbeitet als. Lehrerin So Lehrerin arbeitet in Schule. in einer Schule. Okay, they work in a school. Okay. Then Klaus arbeitet als. Projektmanager Und Projektmanager arbeitet in in der eigenen Firma. Oder eigenen Firma heißt own company. in Büro. In Büro heißt, yeah, project manager, they are not like officially always in the office. Okay, project manager, they undertake projects. Okay, so in seminars. Was Okay, ist Siemens? yeah, yeah. This main means seminar. Ah, Yeah. Then the Reta arbeitet als Sekretärin, und Sekretärin arbeitet in Büro. einem Büro. Einem Büro. Ja. Lukas und Alexander Bosch sind, Selbstständige. ja, selbstständig means self-employed. So the plural is selbstständige. They are self-employed. Okay, they stand alone. They stand self. So self-standing. Okay, selbstständig. Yeah. Ich bin nicht selbstständig means I'm my own boss. Okay, as in I am Atemiho. I am the employer. So plural selbstständige. Okay, because they are two. So sie sind Selbstständige und die beide arbeiten In der eigenen Firma. ja, in der eigenen Firma oder in ihren eigenen Firmen. Okay, yeah, in their own firm companies. Yeah, so ja, das war's. So an deiner Stelle würde ich kündigen. So B, Partnerarbeit. Und dann kann ich schreiben Sie den Namen von 5 Verwandten und Freunden auf. Okay, schreiben auf, write down 5 names of 5 what relatives. Der Verwandt. Verwandt means the relative. The plural is Verwandte. Okay, Verwandte.
There's verwanten here because of a dative. No, plural is the verwandte relatives. So write 5 names of your relatives, where they work, what they work as, and where they work. Okay. So when you are saying I work with so and so company is by. Okay, when you are mentioning the company's name, so it's abided by the uh the foul V. Sorry, foul V. V is foul and W is V. So it's abided by foul V. So if I'm saying I work with cocoa board, what is abided by cocoa board. But then when I'm mentioning the place I work in, then I will use the in. Do you get it? So the name is by with, then the place is what in. Clear? Yeah. Yeah. So I work the place, okay, the company's name is Ernest Chemist. So you want to say you work so and so Ernest Chemist will be Ich arbeite bei Ernest NS. Chemist. Yeah. So my fuck so I shall buy it by Ernest Chemist, or I shall buy it in so and so. Okay. So was finden Sie besser, selbstständig oder angestellt sein? Okay, so ich bin angestellt. Anstellen. Anstellen, it has plenty meaning, okay? But then the commonest one, anstellen means to employ. Okay, it has other definitions. Anstellen has other definitions, plenty definition because of the stellen itself, but combined with an still have plenty definitions. So einstellen, yeah. So ich bin angestellt means I am employed. Okay, Zustand passive. Ich bin angestellt, but right now I'm not teaching Zustand passive. I'm just trying to let you guys know where the sein plus the participle 2, yeah, sein plus participle 2 is Zustand passive. So I am employed. Einstellen means to employ. Okay, so I am employed. Ich bin angestellt. So ich bin bei NS Chemist angestellt. I am employed by or with what? NS Chemist. Okay, so which one do you, say, was finden Sie besser? Selbstständig, okay, stand, you're self-employed or being what? Employed. Dann ordnen Sie Ihre Argumente wie im Beispiel zu. Okay, so which one do you think is better when you are employed or when you are self-employed or when you are employed? Kündigen können. To be able to kündigen means to quit. So quitting your job, which is it easy when you are self-employed or when you are employed? When you are self-employed. You can quit your own job. Okay, yeah. Ja, okay. Ja, No, angestellt. es ist eigentlich egal. Ja, ja. Because it's your own job, you can just end it. But when you are employed, you are asked, you're like in your contract to be stated, yeah, you can't quit, you can quit in the first 3 months within 2 weeks. But then when you are, when you like, when after your probate site, how English can say? Probate site, yeah, after that, English, I forgot to know. Yeah, after the probate site, you are required to give your employer about 2 months notice before you quit. Yeah, so selbstständig ist einfacher zu kündigen. Ja, als selbstständig ist es einfacher zu kündigen. Ja, klar. Und mehr oder weniger verdienen. Mhm. Mehr verdienen ist bei.
Selbstständig. Ja, als selbstständig kann man viel Geld verdienen oder mehr Geld verdienen. Aber wenn man angestellt ist, verdient man wenig. Ja, das ist klar. Und dann Freizeit haben. Selbstständig. Ja, Mehr. selbstständig kriegt man weniger. Yeah, when you're employed, you like, wait, sorry, when you are your own boss, yeah, when you want to, don't know the headache that comes with because it's your own work, okay, your own job, and like you don't want to like it's disheartening when you see things going wrong. Even when you go to the washroom, okay, then you see the soap on the floor, like these people, like you see, you be complaining small things because it's not their own. No one treats things like things doesn't belong to others. They don't treat it like their own. But then because it's yours, like with little things, you'll be worried. Okay, because right now when you go to the public washroom or your hospital, if you see gloves on the floor, you don't care because it wasn't purchased with your money. But then as when you are self-employed, knowing how difficult the logistics you went through to get those glove boxes to your workers and you see them misusing them. So yeah. So right sides there, you won't get okay. You But need sometimes they employ like CEOs and head a phone. yeah, that's for big companies. That's for big companies. Okay. No. Apple, Steve Jobs, money they can do that. But then when you have your small company, you started something about 10 years can uncle fly vacation. Yeah, so then Urlaub. Äh, keinen Urlaub ist selbstständig. Yeah, kein Urlaub. Come back 2 days, 3 days, then you'll be back. Yeah, because when you're having your vacation, you'll be called boss. This is what is happening. This what that crowd. So, but als angestellt, wenn man angestellt ist, verdient man, ich glaube, 30 Tage Urlaub. Okay, you earn 30 days vacation. Yeah. Then regelmäßig oder unregelmäßig Arbeitszeit haben. Okay, so wenn man angestellt ist, hat man regelmäßig Arbeitszeit. Okay, regular. Yeah, but then when you are the boss, you can be called in anytime. Okay, and when you have to close to, and there are still work to be done, you can hardly leave. But then the employee, once the time is up, I'm leaving, unless you are willing to pay me overtime. But when you are self-employed, you have to stay back and make sure that you fix all those things before what you leave for the house. Then einen Chef oder keinen Chef haben. Ja, einen Chef haben, having a boss. Das ist angestellt, okay. Wenn man angestellt ist, hat man immer hat Chef, einen Chef. Ja, aber selbstständig ist man der Chef. Dann mehr Stress und weniger Stress haben. Ja, mehr Stress, ich glaube, selbstständig. Und weniger Stress, aber wir als ja, angestellt hat man doch viel Stress. Aber ja, Yeah. ist wie selbstständig. Und Kunden suchen müssen. Kunden suchen. Mhm. Hm. Ja, als selbstständig muss man immer auf der Suche nach Kunden. Man muss immer auf der Suche, searching for clients because you need clients. But then when you are employed, you don't care. You only go there to do your work. How the boss gets the clients ist dir egal. Dann nicht krank sein und krank sein können. Can be sick or not sick. Which already I don't know how to say. Dann jeden Monat lohnt Gehalt bekommen. Okay. Salary every month. Ja. Selbstständig, aber Gehalt, hier bekommt man Salary, ja,
Salary, der Lohn is the same as salary. Das der Lohn und das Gehalt. Der Lohn ist like yeah, salary. Then das Gehalt is also salary, but der Lohn is more of it's still salary. Let me just add it there. Okay, so you can use this to talk about what's your job. Okay, yeah. Okay, so wenn man selbstständig ist, hat man weniger Freizeit. Das finde ich nicht so gut. Wenn man angestellt ist, kann man immer was kündigen. Das ist viel besser. Ja. So sehen Sie das Fotos an. Was glauben Sie? Wer ist selbstständig und wer ist angestellt? So Foma und Karina. Who do you think is the employer and who do you think is the employee? Volma ist selbstständig und Foma ist selbstständig und Karina ist die Angestellte oder die Angestellte. But ja, aber im Moment ist angestellt. Karina ist angestellt, ja. So let's listen to the dialogue and see if that's like our guess was right. B1F und G. Hallo Karina, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. Ja, hallo Vollmer. Das ist ja eine Überraschung. Ganz gut, und wie geht's dir? Wunderbar. Ich bin jetzt selbstständig. Ich habe bei meiner Firma gekündigt. Arbeitest du eigentlich noch für Krämer und Co.? Ja, dort arbeite ich noch. Wenn ich du wäre, würde ich auch kündigen. Ich bin selbstständig. Ich habe schon 2 Angestellte. Schau, das ist meine Visitenkarte. Du solltest dich auch selbstständig machen oder noch besser für mich arbeiten. Ach, meinst du? Ja, du solltest deinem Chef sagen, dass du zu wenig verdienst. Ich glaube nicht, dass das mein Problem ist. Doch, du arbeitest zu viel und verdienst zu wenig. Ich weiß ja, dass du ständig in der Firma bist. An deiner Stelle würde ich einmal richtig Urlaub machen. Ach ja? Ja, sicher. Und wenn du vom Urlaub zurückkommst, dann solltest du deinem Chef die Meinung sagen. Ich denke nicht, dass mir das weiterhilft. Doch, das hilft. Bei mir war es genauso. Es ist gut, wenn man endlich mal die Meinung sagen kann. Einmal so richtig losschimpfen. An deiner Stelle würde ich es so machen wie ich. Dann bist du endlich den ganzen Stress in der Firma los. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Ja? Warum denn nicht? Vielleicht, weil ich dann mit mir selbst schimpfen muss? Heißt das? Ja, seit einem Jahr bin ich die Chefin bei Krämer und Co. Was? Uh, did I hear it right? Karina ist also Chefin. Ist ja seit einem Jahr. Karina ist auch eine Chefin. Ja, klar. Die beiden sind Chef und Chefin. Ja. So listen, he said over when he told her to quit her job because stressful and then he said before leaving he should make sure that she schimpfen means to not necessarily to insult but then like yell at someone. Schimpfen. Schimpf. Schimpfen means to yell. Okay, so he said that before she leaves, she should make sure that she yells at what her boss. Then she said
maybe I want to. He said, I want to, but I cannot. Then he asked him why. Then he said, then maybe if she's to yell at someone, she should was yell at herself because she has been a boss in so and so for over a year. Ja, klar. Warum denn nicht? Vielleicht, weil ich dann mit mir selbst schimpfen muss? Heißt das? Ja, seit einem Jahr bin ich die Chefin bei Crema und Co. Beim Klima und Co. Okay. Ja. So die beiden sind Chefen. Okay. Was hat Foma zu Karin gesagt? Was will ihr? Warum findet sie seine Idee nicht so gut? Okay. Ich spiele das Audio noch einmal. B1F und G. Hallo Karina, wie geht's? Schon lange nicht gesehen. Ja, hallo Vollmer. Das ist ja eine Überraschung. Ganz gut, und wie geht's dir? Wunderbar. Ich bin jetzt selbstständig. Ich habe bei meiner Firma gekündigt. Arbeitest du eigentlich noch für Krämer und Co.? Ja, dort arbeite ich noch. Wenn ich du wäre, würde ich auch kündigen. Ich bin selbstständig. Ich habe schon 2 Angestellte. Schau, das ist meine Visitenkarte. Du solltest dich auch selbstständig machen oder noch besser, für mich arbeiten. Ach, meinst du? Ja, du solltest deinem Chef sagen, dass du zu wenig verdienst. Ich glaube nicht, dass das mein Problem ist. Doch, du arbeitest zu viel und verdienst zu wenig. Ich weiß ja, dass du ständig in der Firma bist. An deiner Stelle würde ich einmal richtig Urlaub machen. Ach ja? Ja, sicher. Und wenn du vom Urlaub zurückkommst, dann solltest du deinem Chef die Meinung sagen. Ich denke nicht, dass mir das weiterhilft. Doch, das hilft. Bei mir war es genauso. Es ist gut, wenn man endlich mal die Meinung sagen kann. Einmal so richtig losschimpfen. An deiner Stelle würde ich es so machen wie ich. Dann bist du endlich den ganzen Stress in der Firma los. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Ja? Warum denn nicht? Vielleicht, weil ich dann mit mir selbst schimpfen muss? Heißt das? Ja, seit einem Jahr bin ich die Chefin bei Crema und Co. So, wie antwortest du die Fragen? Erstmal, was sagt Foma zu Karina? Was sagt ihr? Er sagt, dass er selbstständig ist und Carina bei sein, äh, seiner Firma arbeitet, für ihn arbeitet. So, er hat gesagt, dass Karina ähm, ihre Stelle kündigen soll und für ihn was arbeiten. Ja. Und was will ihr? Ja, er will, dass Karina für ihn arbeitet. Ja. Und was noch? Carina findet die Idee nicht so gut, weil sie selbstständig ist und Ja, weil sie schon selbstständig ist. Okay, ja. Oder weil sie schon seit einem Jahr Chefin ist. Das klingt gut. Um, 3, 4. Okay, so tomorrow we'll complete chapter 14, then we'll start chapter 15. Yeah. Okay, so let's move on, yeah. Then we have another class at Bemdia then. ja. So if I have things to do, but then if we don't meet today, then tomorrow. Mhm.
Okay, tschüss. Tschüss.